سلام بچه ها، چطوری؟ مستریش هستم. خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از بازی توتال وار روم ریمستر. بچه ها ما امروز میخوایم بریم در مورد نبردهای تاریخی بازی یه بررسیش بکنیم، ببینیم آیا نبردی هستن بهش اضافه شده یا همون هاست، فقط یه تغییراتی توش انجام شده، تغییراتی گرافیک و از این داستان ها. Let's go. اینجا بتل از کلم رو داریم، این همونه که توی روم یک ورژن قبلی هست. اینها همونن، چیزی به اون صورت اضافه نشده بچه ها. توی روم توتال وار ریمستر حالا DLC های بابریان و الکساندر هم میریم ببینیم آیا اونها تغییرات توشون کرده یا نه، و نبرد حران رو هم اینجا میبینیم. یک سری به نبرد حران بزنیم. Carré, 55 BC. The army of Marcus Licinius Crassus marches deep into Parthia. Crassus is in the east, looking for glory and riches. He needs both in the struggle for ultimate power back in Rome. For weeks he has marched after the Parthian army. They are drawing him deep into their own lands. Now the Romans think that the Parthians won't fight, and the Roman cavalry are too far ahead of the main column. They've ridden straight into a Parthian trap. Heavy cataphracts close in. And easily massacre the outnumbered Roman cavalry. Now the Parthian horse archers are free to harass the Roman infantry. Crassus orders his legions to form the testudo as protection against arrow fire. This leaves them vulnerable in hand-to-hand combat. And the cataphracts are on their way. Only the few remaining Roman cavalry will have any chance of routing the Parthian horse archers. چه جالب. نه خیلی عالی شده. اونت گرافیک هم با اینکه من گرافیک بازی رو بردم پایین، ولی خیلی سربازها عالی شدن. قشنگ سپرها معلومه. دوربین هم خیلی خوبه بچه. راهی وجود نداره که ما این هورسار چرا را بگیریم. به نظر میرسه بازی خیلی به نفع پارت ها شده، احساس میکنم. این پارت ها توی روم یک قبلی واقعا هورسار چرش خوب نبود، ولی الان هورسار چر و کتفرک و همه این حالی هم. دقیقاً رومی ها یه مقدار نرف شدن. در آینده بچه ها ما بررسی میکنیم که چه یونیت هایی نرف شدن توی این بازی و ضعیف تر از ورژن قبل شدن.
یادتونه باید تو روم 1 ماهی تیر میزدن ولی الان دیگه مستقیم وارد فایت میشه. یه وای نمیسن نیزه ها رو پرت بکنن. باختیم. شکست بخت بدی. طبیعی هم بود. توی روم 1 قبلی بچه ها کتافرکت ها خیلی آسیب میدیدن تو نبرد با پیاده نظام رومی ها، یعنی تقریبا میشه گفت کلشون یه واحد کامل کتافرکت از بین رفت. ولی الان میبینید همه کتافرکت ها سالمن. البته من گذاشتم روی وری هارد بازی رو ولی تأثیری نداره اون صورت. وری هارد روی مثلا روحیه تأثیر میذاره نه روی مثلا چه میدونم دووم آوردن از اینجور چیزا. شانسی ما 10 برابر ما نداریم. نبرد سوار نظام روم با کتافرکت نه شانسی نیست. Our enemies have achieved a great victory بازه. despite the courage and virtue of our soldiers. Crushing defeat. بسیار عالی. پس ما الان متوجه شدیم بچه ها که خیلی از یونیت های بازی نرف شدن و ضعیف شدن و خیلی از یونیت های بازی که مثلا قوی نبودن بالانس تر شدن و بهتر دارن عمل میکنن. حالا توی ویدیوهای بعدی در مورد نرف شده ها و چه میدونم چه یونیت های قوی هن چه یونیت های ضعیف تر شدن میپردازیم. توی روم توتال وار ریمستر توی این DLC بتلی به اون صورت اضافه نشده و همه همونایی که بودن توی روم قبلی بودن. بریم سراغ DLC باربریان این رو چک بکنیم. نبردهای تاریخی DLC باربریان همونه بچه ها، یعنی نبرد شالومز که میبینید و نبرد بیدن هیل همون نبردها هستش، فرقی نکرده اینجا، چیزی رو اضافه نکردن و فقط همون DLC چی میگن تغییرات گرافیکی بازی. بریم سراغ DLC اسکندر و ببینیم اون هم نبردهای تاریخی چیزی بهش اضافه شده یا همون هایی که بودن هستن دیگه. Centuries before the birth of Christ, the citizens of the Greek city-states and those of Persia were uneasy neighbors. And by the end of the 6th century BC, many of the Greek trading settlements in Asia Minor had fallen under Persian dominion. 2 Persian military expeditions were beaten back by only the narrowest of margins at Marathon, at sea near Salamis, and at Plataea the following year. With the unifying threat posed by the Persians thus weakened, the victorious coalition of Greek cities dissolved into vicious infighting. Meanwhile, Philip II of Macedonia was building a powerful modern army with more heavily armoured phalanx and heavy cavalry for mobility. By 338 BC, Philip had conquered the whole of northern Greece, and the remaining Greek forces moved to counter this new threat at the Battle of Chaeronea. به نظر میرسه چرا نبردهای تاریخی توی DLC اسکندر رو اضافهش کردن، یعنی تا اونجایی که یادمه زیاد نبود نبردهای تاریخیش، 2-3 تا بیشتر نبود انگار. و همون صحبت هایی که مثلا توی DLC اسکندر قبلی مثلا میومد نبرد تاریخی رو توضیح میداد اول کار، این هم هست. Having crushed Greek resistance at Chaeronea, Philip installed himself as the head of the League of Corinth.
This gave him control over all the armies of Greece, and he immediately set about his long-avowed desire to reclaim the Persian-ruled Greek cities in Asia Minor. In 337 BC, Philip sent an advanced invasion force under his most experienced general, Parmenion, across the Hellespont to establish a foothold in Asia Minor. But in 336 BC, Philip was suddenly assassinated, and his young son Alexander had to move quickly to establish himself as undisputed king. Alexander immediately had all suspects executed, and then marched to Greece, where he summoned a meeting of the League of Corinth, and forced the city-states to confirm him as rightful heir to Philip. He then quelled minor uprisings in Sparta and Athens before turning north to quash the unruly barbarian tribes. And when the city of Thebes rebelled, it soon learned what would become of those who dared defy Alexander. He razed the city to the ground and enslaved the entire population. For the time being, Greece was pacified, and Alexander turned his attention to the east and the Persian Empire. The advance force under Parmenion had been held up by the Greek mercenary leader Memnon, who was fighting for the Persians. When Alexander arrived with an army of 40,000 men, he immediately confronted Memnon at the Granicus River. توی توضیحی که داد بچه‌ها در مورد حمله اول اسکندر به ایران بود که حالا چطوری اومد حمله کرد. دفعه اول متوقف شد حملش و دفعه دوم رفت یونانی ها رو دیگه مطیع خودش کرد، یک شهر از یونانی ها رو گرفت و سوزون اون شهر رو و دیگه یونانی ها فهمیدن حساب دست کیه بود، دیگه با 40,000 نفر سرباز به حمله کرد و در توی شهر گرانیک، یه محلی به نام گرانیک اگه اشتباه نکنم، با ایرانی ها مواجه شد. فرماندهشون هم با هم یک یونانی بوده که برای ایرانی ها جنگیده به نام ممنون اگه اشتباه نکنم. After victory at the river Granicus, Alexander installed Callus, commander of the Thessalian cavalry, as satrap at Daskylion. He then marched south towards the cities of Sardes and Ephesos, which promptly surrendered to him. Next, he sent Parmenion west to subdue the other Greek coastal cities in the region, and continued south with his main army towards the city of Miletos. With the help of a vastly superior Persian navy, Miletos provided stout resistance, but Alexander eventually outmaneuvered the defending army and claimed the city. Accepting that the Macedonian navy was no match for the Persians in open water, he sent it home. Alexander would instead defeat the Persian navy by capturing all of its bases along the coast. He now marched south again towards the heavily defended city of Halicarnassus, where Memnon had been gathering another army since his defeat at Granicus. At this time, Alexander would not let Memnon slip from his grasp. نبرد که توضیح داد بچه‌ها در مورد نبرد هالیکارناسوس بود، یک شهر بوده حالا، و توضیح داد که اسکندر اومد که وقتی که توی نبرد گرانیک پیروز شد کلیه اون شهرهای اون منطقه رو گرفت، یعنی تسلیم شدن در برابرش. توی نبردهای قدیم بچه‌ها وقتی یک به اصطلاح یک جنگی شکست می‌خورد، مثلا توی اون منطقه تقریبا میشه گفت هرچی شهر بوده دیگه تسلیم می‌شدن، حالا از ترسشون بوده یا دیگه نمیتونستن دفاع بکنن، بیشتر هم از ترس بوده دیگه. خب اون شهرها رو میگیره، بعد مواجه میشه با نیروی قدرتمند ایران که برای اینکه بتونه اونها رو ضعیف بکنه تمامی بنادر ساحلی توی آناتولی رو که هم ترکیه امروزی میشه رو میگیره، تسخیر میکنه. و جالبش اینجاست وقتی که خواسته توی نبرد هالیکارناسوس به جنگه، دوباره هم فرمانده یونانیه بوده، یعنی ممنون. و جالب تر اینه که شاه ایران موقع نبوده براش چه اتفاقی داره میفته، تو خواب خوش بوده اصطلاح، یعنی او یارو اسکندر اومده نصف اینجا رو گرفته، ولش کن بعداً بهش میرسیم. حالا مثلا مسابقه رو بوزه بردیم، اسب از اون سریع‌تر
که نشد که واقعا هم حق داشته اسکندر فیروز بشه دیگه. وقتی خب همچین شاه ضعیفی ایران داشته، خب دیگه واضح منم بودم. نمیخوام مثلا بگم مثلا اسکندر ضعیف عمل کرده، ولی خب مطمئنا با همچین رقیبش رقیب ضعیفی بوده که دیگه نمیشه گفت اسکندر خیلی قوی بوده که بخوایم همچین مقایسه بکنیم، اشتباهه. چون زمانی میشه مقایسه دقیقی کرد که رقیبش هم رقیب قدری باشه. میتونید با این اوصافی که من اصلا نمیدونستم که اون اصلا فرمانده یونانی داشته تمام تلاشش رو میکرده که با اسکندر به جنگی. جالبیش اینجاست. خب شاه عزیز یه تکونی به خودت بده، بیا نبرد کمی به هر حال روحیه بده به سربازها، حداقل نمیخواد خودت بیای به جنگی. The taking of Halicarnassus gave Alexander an opportunity to consolidate his gains and to prepare for the trials which lay ahead. Parmenion was sent with a strong contingent of cavalry to patrol the coast and harry the Persian navy whenever they came ashore. Another officer, Ptolemy, was ordered to return home and gather reinforcements. Alexander then continued his march, accepting the surrender of several towns along his route before turning north for Gordium. Here he was rejoined in the spring of 333 BC by Parmenion and Ptolemy with their reinforcements. Gordium was home to the fabled Gordian knot, a knot so fiendishly complex that no man could untie it. In typical style, Alexander slashed it with his sword, declaring that it did not matter how the knot was undone, only that it was. Resuming his advance, and after a failed Persian attempt to halt him at the mountain entrance, known as the Cilician Gates, Alexander took the city of Tarsus. Here the Macedonian advance was delayed as Alexander fell ill with a fever. Encouraged by this apparent sign of weakness, the Persian king Darius gathered a great army of some 600,000 men and prepared to march in pursuit. Alexander recovered and continued his march along the coast, whilst Darius travelled through the mountains to appear unexpectedly at the Macedonians' rear, cutting their lines. Far from being intimidated, as anticipated, Alexander turned and force-marched to face the Persians. His comparatively small force came upon the vast Persian army on the banks of the Pinarus, on the cramped ground between the mountains and the sea. Darius's advantage of surprise had been lost, and the Macedonians' swift march had caught the Persians in a place where they would struggle to properly deploy their huge army. Even so, the mismatch in numbers made the prospect of defeat for the Macedonian king almost certain. نبرد ایسوس رو توضیح داد بچه‌ها. نبردی که خب حالا دیگه داریوش سوم یه تکونی به خودش داد و دیگه وقتی که اسکندر عملاً کل آناتولی رو گرفته بود و وارد سوریه شده بود، یه تکونی داد و حمله کرد و توی نبرد اومد از پشت به اسکندر حمله کرد و اسکندر فکر کرد مثلا اسکندر خراب نمیفهمه. اسکندر هم سریع برگشت و باش مواجه شد. اشتباهی که داریوش سوم کرد همین بود، چون منطقه‌ای که ایسوس رو توضیح میداد بچه‌ها منطقه همواری نبود که مناسب برای سوار نظام باشه. خب و پیاده نظام قدرتمند مقدونیه، همون نیزه بلندهایی که ما به اصطلاح میگیم، بهترین کارایشون رو نشون دادن که خب دیگه خریت داریوش سوم به جای اینکه بیاد محلی رو انتخاب بکنه که بهترین مکان بوده برای عرابه ها، چون از تاکتیک های کوروش یا خواهانشان به یاد مونده بود که از عرابه جنگی استفاده بکنه، دیگه اومده بود و رفته تو کوه میخواد با عرابه جنگی. چی بگم؟ Darius fled the wreck at Issus, heading east for the river Euphrates. And so Alexander resumed his strategy of capturing the coastal cities of the eastern Mediterranean. As the Macedonians headed south towards Egypt in 332 BC, they accepted the surrender of several Phoenician cities, including Damascus.
The well-defended island city of Tyre did offer some resistance, but eventually fell when a mole was constructed to link it to the mainland. Angered by the Tyrians' defiance, Alexander had 8,000 of them killed and over 30,000 sold into slavery. A similar fate also befell the residents of Gaza, and in the face of such examples, any further opposition crumbled. The Egyptians had never been willing Persian subjects, and they welcomed Alexander, who in turn offered tribute to their gods. Alexander then travelled to visit the oracle at Siwa, who confirmed him as the son of Zeus. In securing Egypt, Alexander completed the capture of the entire eastern Mediterranean coast, and in 331 BC was free to push on into Asia in pursuit of Darius. But the Persian king had been gathering another huge army to his banner and was moving to block the Macedonians near the river Tigris. Alexander captured several of the Persian advance guard and was astonished to hear that the Persian army consisted of over 1 million men. Calling on the formidable resources of his vast kingdom, Darius had also summoned scythed chariots, elephants, and some 40,000 cavalry. He had also learned the painful lessons from Isis and set about deploying his troops near the village of Gaugamela on a wide plain where he could fully exploit the advantage in numbers. Undaunted as ever, Alexander marched with his men through the night to attack on the morning of October the 1st, 331 BC. نبرد گوگامل رو توضیح داد که خب گفت بعد از شکستی که داریوش سوم توی ایسوس خورد، اسکندر عملاً کل سوریه و فلسطین و مصر و اینا رو گرفت. بعدش دیگه اومد جلو و داریوش سوم هم دوباره یه تکونی به خودش داد، یه یادی به نسبت هم یاد گرفته بود که چطوری ایسوس از شکستش یاد گرفته بود ایشون هم دوباره یه لشکر زیاد آماده کرده بود که بیاد توی گوگامل به جنگ با اسکندر. دوباره اشتباهی که ایشون کرد توی این نبرد این بود که منطقه را خوب تعیین کرده بود، یعنی نبرد منطقه بازی بود، اما اشتباهش اینجا بود و اون که نمیدونست اسکندر چه نیرویی داره. آقا جون تو میخوای با دشمنت بجنگی، ببین چه نیروهایی داره بعد باش بجنگ. خب تو میخوای با اسکندر بجنگی، نبرد مستقیم عملا با نیروهای اسکندر خودکشی و همین کارم کرد، یعنی کل عرابه ها و فیل ها و اینها رو مستقیم جورش برد به اسکندر. چی بگم؟ البته اینم بگم که توی این نبرد خود داریوش سوم حضور داشت و به خاطر ترسو بودنش این نبرد رو هم شکست میخوره، هم به خاطر تاکتیک‌های اشتباهی که استفاده میکنه و هم به خاطر ترسو بودنش. تاکتیک اشتباهیش رو که گفتم مستقیم حمله میکنه، ترسو بودنش هم به این دلیل بوده که وقتی به خاطر تعداد زیاد سربازها رو مقدونیه فشار میاره، اسکندر متوجه میشه، میبینه که خود داریوش سوم در خطر و یک واحد سرباز بره چند تا سرباز و خود داریوش سوم، یعنی روی اون جایی که داریوش سوم فرماندهی کرده فشار میاره و اون میترسه که وای شکست خوردم و آبودو که فرار به لنگا میبنده و میر. After the defeat at Gaugamela, Darius fled to the mountains, gathering what troops he could. Though keen to pursue him, Alexander first secured the key cities of central Persia. Babylon and the administrative capital Susa offered no resistance, and in so doing avoided any rough treatment from him. The Persian royal palace lay southeast of Susa at the ceremonial capital Persepolis, with mountainous terrain in between. Alexander's general Parmenion took the baggage train along an easier but longer northerly route, whilst Alexander took the shorter route through the mountains. In a high narrow entrance known as the Persian Gates, Alexander encountered a strong Persian force, commanded by the satrap Ariobarzanes. The Persians seemed to be in an unassailable position, but a local shepherd showed Alexander a hidden path which enabled him to outflank and rout them. Defenseless now, Persepolis too surrendered, leaving the Macedonians free to loot its treasury and burn the palace down.
Now Alexander was free to take up the pursuit of Darius once more. At camp one night, Alexander received word that Darius had been found bound in golden chains and close to death in a wagon beside the road. Unwilling to run any further, the Persian king had been stabbed and left for dead by his desperate generals. Alexander honored the dead king, burying him with full ceremony and vowing vengeance on his killers. It seemed that all that remained for Alexander's victory to be complete was to subdue what little resistance remained in northeastern Persia. Once that was achieved and garrisons were established throughout the region, his men may have looked to enjoy the fruits of their labor as masters of the known world. Alexander's ambition seems to have found a new focus at this point, and the first seeds of dissent among his men were sown. Decreeing that his men should each take a Persian wife, he seemed intent on integrating the Greek and Persian cultures. He had Parmenion murdered after executing his son for supposed treachery, and in Bactria he killed Clytus during a drinking bout. The core of his army remained loyal, though, even when in 326 BC his attention fixed upon India as his next conquest. In accepting the submission of the Indian city of Taxides, Alexander made an enemy of King Porus, who ruled the lands to the east. Porus gathered an army of perhaps 60,000 infantry, cavalry, chariots and elephants, and awaited the Macedonians on the far bank of the river Hydaspes. نبردش رو توضیح داد بچه‌ها برای اولین اقدام اسکندر برای هجوم به هند. خب تو نبرد گوگامل پیروز شد، عملاً کل ایران رو فتح کرد. داریوش سوم هم توسط خود ژنرال هاش به خاطر حماقت هایی که داشت بعد هم اول میکشتنش، ولی خب دیر شده بود دیگه کشتنش و خب تازه این کارشون باعث شد که به اسکندر وجهه قانونی بدن، چون اسکندر اومده بود و شاهی که داریوش سوم که مرده بود رو با احترام دفن کرد و تازه اون هایی که کشته بودنش رو اعدام کرد که مثلا بگی که ببینید من شاه بهتری هستم که دشمنم رو بهش احترام گذاشتم. With his army broken, Porus was captured, but Alexander, impressed by his bravery, reinstated him. Porus proved a valuable ally as Alexander sought to pacify the surrounding area. Still, his restless spirit seemed unsatisfied, and it became apparent that he planned to continue on down the Ganges to take the unsettled empire of Magadha. He also voiced plans for a naval expedition back across the Mediterranean to conquer Carthage. This was a step too far for his exhausted men, and an officer, Conus, found the courage to speak for them. When told that his troops would rather return home than continue with him on his road to personal glory, Alexander stalked back to his tent in a rage. After 3 days, the situation remained unchanged, so Alexander bowed to the inevitable and agreed to return home. True to character, though, the homeward route which Alexander chose was not straightforward and presented further opportunity for battle and conquest in the Indus Valley. On reaching the Indus Delta, he assembled a fleet which was to support his land army as it marched westward across the desolate Gedrosian desert. However, the monsoon separated the two forces, and there was great loss of life amongst his men from thirst and heat exhaustion before they reached safety at Susa. Alexander returned to Babylon, intending that the city should become the capital of his new empire. Flushed with success, and firmly convinced of his own divinity, Alexander's behavior became increasingly despotic. This, coupled with further measures to mix the Persian and Greek troops and cultures, led to unrest, including a full revolt at Opis. In 323 BC, Alexander's plans for the construction of a fleet to attack Arabia and Carthage were well advanced when he fell ill with a fever. 10 days later, at the age of 32, Alexander died. When asked on his deathbed who was to succeed him, he replied,
the strongest. بله، فتوحاتش رو تو هند توضیح داد اول ویدیو، اول توضیحاتش بچه‌ها که گفت ما رفت بعد از اون نبردی که پیروز شد یه مقدار از هند رو گرفت، ولی خب وقتی دیگه نیروهای مقابل هندیش خیلی دیگه قوی‌ان دیگه تصمیم گرفت برگرده و خب توی این برگشتنش خیلی از تعداد سربازهاش رو بر سر تشنگی و نبود آذوقه اینها از دست داد و اینکه آخر رسید به شوش و وارد بابل شد یا بعدها دیگه تغییر نام، یعنی خود تغییر کرد به تیسفون خودمون به اصطلاح. تیسفون هم بعدها تغییر کرد خود، یعنی مثلا یک شهر بود در کنارش این شهر رو خراب می‌کردن، مثلا 2 قدم طرف‌ترش مثلا من اینطوری میگم یه شهر دیگه می‌ساختن، گفتن خب اسمش این. بعدها مثلا بعد تیسفون میشه بغداد و تا الان که بغداد. اینجا رو پایتخت خودش میکنه. جالبیش اینجاست که اینجا رو پایتخت خودش کنه و مکان مناسبی هم بوده، چون از همه طرف به اون امپراتوری بزرگ اشراف داشته و توی این کاری که انجام میده، توی این تغییر پایتخت ها و میکس کردن فرهنگ های یونانی و ایرانی، یه سری شورش میشه براش که حالا دیگه فرصتی به اون صورت بهش دست نمیده که اون شورش رو بخوابونه، چون که مریض میشه و بعد از اینکه مریض میشه 10 روز بعد از اینکه مریض میشه فوت میکنه و تموم در سن 32 سالگی بای اسکندر. پس متوجه شدیم که چرا نبردهای تاریخی اسکندر رو ادامه دادن. یه جور زندگی نامه اسکندر رو باش بردن بالا تا اون موقعی که فوت کرد. یه سه دراماتیک و تراژدیک باحالی داشت. باریکلا. بچه‌ها امیدوارم از این دو خوشتون اومده باشه. اگه تا الان کانال من سابسکرایب نکردین سابسکرایبتون نره، لایکم نشه فراموش، زنگوله بغلش رو هم بزنین که همون که من میذارم شما رو مطلع بکنم. و همچنین اگه بازی روم توتال وار علاقه دارین حتما دیسکریپشن رو چک کنین و توی کانال های تلگرامی و گروه تلگرامی جوین بشین. تا یک ویدیو دیگه به امید دیدار.